Hi, good morning. മുപ്പത്തി ഏഴ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉണ്ട്. 46 ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് പീരീഡ് അസൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ, കഴിഞ്ഞ ലാബ് പീരീഡ് ചെയ്ത പോലെ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ തിയറി ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ലാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു, അത് ഓൾറെഡി ലിൻവേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റഡ് PDF നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേസർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേസർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. അതും ഓൾറെഡി ലിൻവേസിൽ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. 52 ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so in our previous classes, in the previous week we talked about oscillations. നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഓസിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി we talked about simple harmonic oscillations. Simple harmonic oscillations. What is simple harmonic oscillations? It is a type of oscillatory motion in which the restoring force of a particle or the restoring force of the system is directly proportional to displacement. Such type of motion is called simple harmonic motion oscillation. So based on the conditions and using Newton's second law, we derived the differential equation representing a simple harmonic motion as d square x by dt square plus omega square x equal to 0, where this omega 0 is later determined as the natural angular frequency of the oscillator. And we solve the differential equation to get the general equation for displacement of a simple harmonic oscillator as x equal to sum a sine omega 0 t plus phi, where a is called the amplitude. What is amplitude? Amplitude is the maximum displacement which the object can, which the particle can move from its equilibrium position in a simple harmonic oscillation. So these are the basic things we learned about simple harmonic oscillation, and we use the example of a spring mass system to deriving all these things. A mass M
and a spring with a spring constant K. Okay, but simple harmonic motion or simple harmonic oscillator is an ideal case if our oscillations happens in a medium. The oscillation happens in a medium like air or water. There exists a damping force. There exists a damping force which opposes the motion of the system which undergoing oscillation, and that damping force is proportional to the velocity of the particle, and it is acting against the direction of motion of the particle undergoing a harmonic motion. So we assigned a damping constant B and a damping coefficient gamma to represent the damping forces. Or damping forces, damping force Fd can be written as Fd equal to minus Bv, where B is the damping constant. Okay. Based on that facts and including that conditions in a simple harmonic motion, we derived the differential equation representing the damped harmonic oscillator as d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega 0 square x. Okay. This is the second order differential equation which representing a damped harmonic oscillator. We solved this equation and to get a general equation representing the displacement of a damped harmonic oscillator. Then based on the value of this, what is this gamma? This gamma is called a damping coefficient. So based on the value of gamma with respect to omega 0, we classified the damped harmonic oscillators into three: under damped case, over damped case, and critically damped case. What is critically damped oscillator? When damping coefficient is equal to the natural frequency of oscillator, such an oscillator is called critically damped oscillator. And we discussed about various application of critically damped oscillators and the time displacement curve of every case of damped harmonic oscillator. At last, in our previous class, we talked about forced harmonic oscillator. We know what happens to a damped harmonic oscillator when time goes on. സമയം കഴിയുന്തോറും gradually ഒരു damped harmonic oscillator എന്ത് സംഭവിക്കും? It will die out. The amplitude gradually decreases and the oscillations will die out. Oscillations മെല്ലെ ഇല്ലാതായിട്ട് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ദ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സ്വിംഗ്, ടേക്ക് ദ ബോബ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം, ടേക്ക് എവരി ഓസിലേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം because of damping force. So in order to prevent that, literally speaking, in order to give life to a damped harmonic oscillator, we want to apply a periodic force. അതായത് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് ജസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻസ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇഫ് വി അപ്ലൈ എ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ടു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, സച്ച് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. Harmonic oscillator. And the differential equation of a forced harmonic oscillator is derived as d square x by dt square plus 2 gamma some dx by dt plus omega 0 square x equal to f0 sin omega ft, where this omega f, this omega f is the driving frequency or the external, the frequency, the angular frequency of the external periodic force. The total external periodic force is represented by this term. So we solved that equation using some substitution, and we derived an equation for an expression for amplitude A of a forced harmonic oscillator as this is the thing that we done in the last class: f0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. Okay, this is the amplitude of a forced harmonic oscillator. What it means: for a damped harmonic oscillator, we applied a periodic force f0 sin omega ft. So what happens when an external periodic force acts on a damped harmonic oscillator?
Initially, this oscillator will not oscillate in the natural frequency of oscillator or the external periodic frequency. Initially, it is in a transient state, but after some time, it starts to oscillate in the external frequency, the frequency of the external driving force, and the amplitude of such an oscillation is given by this expression: A equal to f0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. This is the external driving frequency, omega f, external frequency. So what we get from this equation നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? Amplitude is dependent on this omega f. Amplitude of a forced harmonic oscillator external frequency omega f നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. So based on that value of omega f, based on the value of external periodic frequency, we can classify this forced harmonic oscillator into three cases. So we discussing the case 1, low driving frequency. Low driving frequency. Okay. When external driving frequency omega f is very much less than omega 0, which is the natural frequency of oscillator. What is the natural frequency of oscillator? If damping is not present, the harmonic oscillator will oscillate in this natural frequency. So if the external periodic frequency is greater than, very much less than the natural frequency of oscillator, such a case of forced harmonic oscillator is called a low driving frequency oscillator. And take the equation, take the expression of the amplitude. We know amplitude is given by this expression: omega 0 square minus omega f square whole square plus 4 gamma square omega f square. Okay, here we already learned that with omega f, external driving frequency is very much less than omega 0. So we can neglect the terms containing omega f square, because omega f is so much very small than omega 0. That means omega f square is smaller than omega f. So we can neglect the terms containing omega f square. So what happened to this expression when we neglect the terms containing omega f square? F0 divided by this term contain omega f square. So we can replace this omega f square with 0. Neglecting means we are just replacing that term with 0, omega f square. This term also containing omega f square. So if we neglecting or replacing with 0, we get this. We can neglect all this term for gamma square omega f square. So we can write A is equal to f0 by root of omega 0 square, that is given by f0 by omega 0 square. That means in case of low driving frequency, when the external driving frequency is very much less than the natural frequency of oscillator, the amplitude of such an oscillation is given by f0 by omega 0 square. What is f0? f0 equal to f0 by m. When deriving the forced expression, a differential equation of a forced harmonic oscillator. Forced harmonic oscillator differential equation, general differential equation, നമ്മൾ derive ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ലെറ്റ് f0 by m. കാരണം നമ്മൾ വോൾ ഇക്വേഷൻ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ലെറ്റ് f0 by m equal to f0. So we can write the small f0 as f0 by m. And what is omega 0 square? Simple harmonic motion derivation ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് omega 0 square equal to k by m, or omega 0 equal to root k by m. This is k by m. That means amplitude is given by f0 by omega square. That means f0 by m divided by k by m. And we can cancel these two m's and write f0 by k. That means amplitude of such a motion is only dependent upon the value of spring constant k. Suppose take a spring mass system. Consider it is a damped harmonic oscillator and we are applying a periodic force here. So what is the if the
frequency of the external periodic force is very much less, very much less than the natural frequency. This expression says that the amplitude of such an oscillation only depend upon the spring constant k, not on the mass m of the system. So ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ലോ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കേസാണ്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലെ എക്സ്പ്രഷനിലെ ഒമേഗ എഫ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഒമേഗ എഫ് ഈസ് സ്മോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒമേഗ എഫ് സ്ക്വയർ നാച്ചുറലി വെരി മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ഒമേഗ സീറോ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ്, നമ്മളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലെ ഒമേഗ എഫ് സീറോ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ചെറിയൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ as f0/k. That means amplitude of such an oscillation only determines on the f0 is a constant, only depends upon this k, the spring constant value, if we considering a spring mass system. Okay. Next we are talking about case 2. 1 minute. ഓക്കെ, കേസ് 2 നമ്മളിപ്പോൾ കേസ് 1നെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, അതായത് ലോ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. കേസ് 2 വി ഹാവ് ഹൈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. ഹൈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. വെൻ ദിസ് കേസ് ഹാപ്പൻസ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസ് വരുന്നത്? ഹൈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് നോർമലി വി നോ ദാറ്റ് വെൻ ഒമേഗ എഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ സീറോ, ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദി frequency of the external periodic force is very much greater than the natural frequency of the oscillator, we can call that case as high driving frequency case. So mathematically we can neglect the terms containing omega zero square, neglect the terms containing omega zero square. Omega zero square ഉള്ള ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ, വി നോ ദി ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് as f0 by root of omega 0 square minus omega f square all square plus 4 gamma square omega f square. We can neglect the terms containing omega 0 square. Omega 0 square ഉള്ള ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what happens to the equation of amplitude? A is equal to f0 by root of omega f all raised to 4 plus 4 gamma square omega f square. So when this is the case of high driving frequency, when the natural frequency, the external frequency of the when the frequency of external periodic force we are applying is very much greater than natural frequency, mathematically we can neglect the terms containing omega 0 square because it is a small value. So we get an expression for amplitude as this. And we are taking another condition. ഈ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ കൂടി എടുക്കുന്നു. ലോ ഡാമ്പിംഗ് കേസ്. We are taking a low damping case. Damped harmonic oscillator പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോ ഡാമ്പിംഗ് കേസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. When the damping coefficient is very much less than omega 0. നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേറ്ററിനേക്കാളും ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ്. അത് ഡാമ്പിംഗ് വളരെ കുറവായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് we can neglect the terms containing gamma square. Gamma എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. Gamma is called the damping coefficient. So when in the low damping case, what is low damping case? Low damping case means the damping coefficient gamma is very much less than omega 0. So we can neglect the terms containing omega gamma square. We can neglect the terms containing gamma square in this expression. So for a forced harmonic oscillator which is a low damping case and which have a high driving frequency, we can write the expression of amplitude as, we can neglect the terms containing gamma square, so we can neglect the volt term and write f0 by omega f square. Okay, so what had done? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത്? ഒന്നുമില്ല, ഹൈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മൾ ഹൈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന കേസ് എടുത്തു. എന്താണ് ഹൈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്ററിനേക്കാൾ വളരെ വലുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് such a case is called a high driving frequency case in a forced harmonic oscillator. So take the general equation of amplitude.
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. നെഗ്ലക്ട് ദ ടേംസ് കണ്ടെയ്ൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലോ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെയ്ത അതേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുന്നു. നെഗ്ലക്ട് ദ ടേംസ് കണ്ടെയ്ൻ ഒമേഗ 0² അവിടെ ഒമേഗ എഫ് സ്ക്വയർ ടേംസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒമേഗ 0² അടങ്ങിയ ടേംസ് ഒക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ വി ഗെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് ദിസ്, but it is somewhat complicated, so we take specifically low damping case. If the damping of medium is very much low, അതായത് മീഡിയം ചെറിയൊരു ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. such a case gamma is very much less than omega 0, so we can neglect the terms containing gamma square also. So our expression for amplitude become equal to f0 by omega f square. That means that the amplitude depends upon the driving frequency. So that means in the high driving frequency case, the amplitude of oscillation depends upon the frequency of external periodic force. Okay. So നമ്മൾ രണ്ട് കേസാണ് പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈസ് low driving frequency when omega f external driving frequency is less than omega 0. Next case is high driving frequency when omega f our external periodic frequency is greater than the natural frequency of oscillator. That is high driving frequency. One minute. It's high driving frequency case. Okay. So, and we derived the amplitude. We simplified the expression for the amplitude for each case. Now we are talking about a more important case, case 3, which is called resonance. Okay. Consider that the omega f external driving frequency is equal to the natural frequency of oscillator. What will happen? അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ ഒമേഗ എഫും ഒമേഗ 0 നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേറ്ററും സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ദ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ f0 by omega 0 square minus omega f square all square plus 4 gamma square omega f square. So this is the general equation representing the amplitude of a forced harmonic oscillator, with omega f is the driving frequency. In this case, when the external driving frequency is equal to the natural frequency, when omega f is equal to omega 0, what will happen? When omega f is equal to omega 0, surely omega f square is equal to omega 0 square. So this term will vanish, or this term will become 0. So we can write amplitude as f0 by root of 4 gamma square omega f square, which is equal to f0 by 2 gamma omega f. What it means? That means in the general expression for the amplitude of a forced harmonic oscillator, a big term is cancelled. ഒരു വലിയ ടേം അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ദാറ്റ് മീൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടി, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ്. സോ that means in case of resonance, if in the case of when the omega f equal to omega 0, the oscillator will oscillate with maximum amplitude. So we can say this is the maximum amplitude. So we can define resonance as the frequency at which the amplitude of oscillations reaches its maximum is called the resonance frequency, and this will happen when the frequency of external periodic force become equal to the natural frequency of oscillator. So what is the thing happening here? That means when omega f in the high driving frequency or low, consider the high driving frequency or low driving frequency, this term, this അതായത് high driving frequency കേസിൽ omega f square greater ആണ്. അപ്പം this term does not vanish. ഈ ടേം omega 0 square minus omega f square all square എന്ന ടേം ഒരിക്കലും വാനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് കേസിലും, ഹൈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കേസിലും ലോ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കേസിലും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെസോണൻസിന്റെ കേസിൽ ഈ ടേം മൊത്തമായിട്ട് വാനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്കി ഏതൊരു കേസിനേക്കാളും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തുന്നത് റെസോണൻസിന്റെ കേസിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ റെസോണൻസ് as or the frequency, resonant frequency as the frequency at which the amplitude of oscillation reaches its maximum value. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ജനറലി റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരുപാട് റെസോണൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ് റെസോണൻസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഈസ് റെസോണൻസ്? റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊക്കെ
ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ, പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ വൈൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വിസിൽ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈൻ ഗ്ലാസ്. That means wine glass has an oscillation. Wine glass in oscillation ഉണ്ടാവും, ഒരു external compression and relaxation oscillation ഉണ്ടാവും. Already everything has a natural frequency. So if our whistling has the same frequency, when we are whistling, we are applying an external periodic force. If our whistling has the same frequency of the natural frequency of wine glass, it will break because it will try to oscillate with the maximum amplitude and it will try to break. അല്ലെങ്കിൽ ചില ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ കേസൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചില ബ്രിഡ്ജസ് ഒക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2001 ലണ്ടനിൽ മില്ലേനിയം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്ലോസ് ഡൗൺ ഇൻ 2 days ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റെസോണൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ബ്രിഡ്ജ് നെയ്മഡ് മില്ലേനിയം ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ലണ്ടൻ, വാക്കിംഗ് ബ്രിഡ്ജാണ്. സോ വെൻ ക്രൗഡ് മൂവ്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്, അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഓസിലേഷൻ. ആൻഡ് വെൻ, അതായത് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും, ആ സൈഡിലേക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻസ്? സോ ഇൻ ഫാക്ട് ദേ ആർ അപ്ലൈങ് എ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ്. സോ ആക്ച്വലി രണ്ട് സൈഡിലെയും നടക്കുന്ന ആളുകൾ, the people who walk through the both sides, they are actually applying a resultant periodic force to the oscillation of the bridge. So the bridge oscillates with the maximum amplitude and it will cause some sort of അതായത് സാധാരണ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു വാക്കിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്, അതൊരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു തൂക്കുപാലം ഒന്നുമല്ല, സാധാരണ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ബട്ട് ആ ബ്രിഡ്ജിലെ ആൾക്കാർ വന്നപ്പം അവരറിയാതെ തന്നെ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലും ക്രൗഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ഇറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റെസോണൻസ്. കൂടാതെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ റെസോണൻസ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഒരു പൈപ്പിൽ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് വാട്ടർ ഇൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് ഒരു ട്യൂണിഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വോയിസ് കേൾക്കുന്നത്. സോ വി ആർ മെഷറിംഗ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റെസോണൻസ് കോളം. സോ ഇതൊക്കെ ഹാപ്പൻ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് എയർ കോളം ഷുഡ് ഹാവ് എ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. റെസോണൻസ് കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ കോളത്തിന് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. സോ വെൻ വി അപ്ലൈ, നമ്മളൊരു ട്യൂണിഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ റെസോണൻസ് കോളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് with the same frequency, natural frequency of the oscillator. Okay, so ഇതാണ് റെസോണൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. റെസോണൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡെഫിനേഷനോ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റെസോണൻസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. വി ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. സോ resonance is the case in which the external periodic frequency omega f is equal to the natural frequency of oscillator. In such a case, the amplitude will give a maximum value. അങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടും and given by this expression. So we can define resonance as the, or resonant frequency as the frequency at which the amplitude of oscillation reaches its maximum value. Or we can say at resonance, the oscillator will oscillate with maximum amplitude or the maximum energy. Okay, so resonance. ഇവിടെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡെറൈവ് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യമാണ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ external periodic force and the oscillation of the system is given by tan theta equal to 2 gamma omega f divided by omega 0 square minus omega f square. So at resonance, omega 0 equal to omega f. What happened to this term? This term will become equal to 0. So we can say tan theta at a resonance is equal to infinity because this is some positive term or negative term divided by 0. What will if 1 divided by 0, we can assume it as infinity. So we get tan theta is equal to infinity at a resonance. Sorry, this is not alpha, this is infinity. So we can say theta resonance is given as pi by 2. We already know tan pi by 2 is equal to infinity. So that means at resonance, the displacement x will lags the applied force by pi by 2. We know what is applied force, F0 sin omega ft, and the displacement is given by a sin omega ft minus theta. And this is the theta is the phase difference between the displacement of the oscillator and the external periodic force. So at resonance,
At resonance, the theta r is given by pi by 2. That means the displacement x lags with the applied force by a phase difference pi by 2. Okay, so what are the things we learned today? Forced harmonic oscillator. We discussed about the three cases of forced harmonic oscillator. First case is low driving frequency. When the external periodic frequency is omega f is less than omega 0, it is that case is called a low driving frequency, and we derived the amplitude of such a case as a is equal to f0 by k, and it only depends upon the spring constant or the force constant of the oscillator. Next, we discussed about the high driving frequency case. When omega f, when the external periodic frequency is greater than natural frequency, we get the amplitude of such an oscillation. And specifically for a low damping case, we get f0 by omega f square. That means amplitude is dependent upon the external periodic frequency we apply in a high driving frequency case. Okay, and at case 3, we discussed a very important case, which is resonance. What do you mean by resonance? When the external periodic frequency is equal to the natural frequency of oscillator, the amplitude, it will give a maximum amplitude given by this equation. So we can define resonance as the case in which the oscillator oscillates with the maximum amplitude, or the resonance frequency as resonance frequency is the frequency at which amplitude of oscillation reaches its maximum value, and omega equal to omega 0 square. And we discussed about this some real life cases. നമുക്കറിയാവുന്ന ചില real life cases resonance just discuss ചെയ്തു. And we discussed about what is the phase difference between the phase difference theta in case of resonance. Okay. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് വോയിസ് ഓൺ ആക്കി അത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി, ഞാനൊന്നുകൂടി അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാൽ പിന്നെ സമയങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. 1 2 3 ഇല്ല. 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ഇല്ല. 23 24 25 26 ഇല്ല. 27 28 29 31 32 33 4 35 36 37 38 39 ഇല്ല. 40 41 42 43 44 45 46 ഇല്ല. 47 48
49 ഇല്ല. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ഓക്കെ, ഞാൻ അബ്സെൻറ്റീസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പറയാം. 26, 39, 46, 49. ഓക്കെ, ഇത്ര ആളാണ്. ഈ പറഞ്ഞവരാരുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. Sir, 46%.